The insurgency had been around for years, from the days of the corrosive preachings in places like Bama and even Maiduguri, to the days of the uneventful protests, and eventually the uprising that marked the beginning of the war in a practical and official sense. But it was in 2014 and 2015 that the height of the humanitarian crisis was finally seen. These years saw thousands of people fleeing from places they called home to Maiduguri, the state's capital. It was also when Yakura Kumshi, Fatima Bukar and their husbands and families fled their hometowns. It is nearly 10 years now and they are still displaced. Within this time frame, both women lost people they knew and loved. Their husbands were detained for years, and they were forced by their circumstances to join a group of women to found a movement whose potential even they did not know at the time. This is a story of how displaced women in Nigeria's northeast organize, advocate, and demand justice as though their lives depend on it, because it does. Sunana Yakura Abubakar. Mune matan Knifar, muna da kungiyar zaman kanmu. The phenomenon that is Knifar women is very important in the life of conflict reporting. What I saw in the spirits, what I saw in their determination to change their own status quo, to change their own circumstance was motivated in itself. So it was in July 2021 that the Nigerian army made a statement to say it was clearing 1,009 detainees and releasing them. They said, we don't know how to write, so maybe you can volunteer. I said, how can I volunteer? I am coming here to help, not to take the list. They said yes. So maybe you should go and get somebody. After 2 days, they came, they said, most of our men are not around, and those who are going, they know how to write, they can listen to us. I did it sorry. Ngat tomorrow. Ngo ayundo. Ngo ayemana nda sorry. Bia kawai nda tsare. Kursuna fiza kulla. Dalilin da wannan yake. Shine ya kellu wannan wancan su wajen su biyar suka zo wajena suka ce mun tura shi gashi Allah in yi kokari duk hanyar da za a yi mazajin su ji labari da kawai suna raye in sun ji labarin suna raye to hankalin su zai kwanta. When the insurgency started over a decade ago, attacks were recorded and towns fell rapidly to the terror group. I declare a state of emergency in Borno, Yobe, and Adamawa states. Accordingly, the Chief of Defense Staff has been directed to immediately deploy more troops to these states for more effective internal security operations. As the Nigerian military gained back control of one town from them, another town was falling to them elsewhere. It was a heightened time. Difficult as it was, the villagers tried to escape the fallen towns and head to the capital city Maiduguri, which had become the safest place at the time. Some of these people were successful, others were not. While Yakura was, her husband was not. But to understand the struggles of the Knifar women, we have to first understand where they came from.
muna cikin rayuwar mu, mazan mu suna kasuwansu, mu mata kuma muna sayar da kayan mu a cikin gida, amma na mazan mu din ne muke sayarwa. Muna islamiyyar mu, yaran mu suna zuwa islamiyya, sai yakin Boko Haram ya tashi. Da abu ya tashi ya iya kyau. Yau ana kashe mutum, gobe ana kashe mutum. Aka zo aka hana fitan mazan ma sana'a bare mata. Aka ce wa mata ba za a je daji ba, ba za a yi sana'a ba, ba za a yi ruwa ba. When the insurgents group first took over Yakura's village, one of the first things they did was to cut down the rights of women, their rights to movement, their rights to work. Women experience war differently. Suka ce namiji shine zai je ne ma ya kawo ya ciyar da matarsa da yaransa. Ba za ku je ku mata ku yi kasuwa a cikin kasuwa ba. Ba za ku je ku ɗibi ruwa a waje ba. Wannan haƙƙi ne akan namiji ya siya muku ruwa, in ba da halin siya ya iba muku. Kuma bai kamata mace ya je ya noma a daji ya sha wahala ba, namiji shine zai je ya nema. But this was no way to live, and Yakura and her family knew this. And so they made the decision to sneak out of town. But it wasn't so simple. The decision could cost them their lives if they were caught. So they decided to outwit the terrorists. Karfe 9 rana haka muka fita, dan da daddare in ka fita ma ana kashe mutum, da daddare ana jira hanyar ko dan wani zai fita ya bar gari. Inda rana ne sun sadakar ba wanda zai fita da rana, sai muka yi musu wayo, muka fura wutan mu, muka daddaura tukwanen mu na girki kamar muna nan, muka bude gidan mu gaba ɗaya da kayan mu muka baza shi a gida. Mijin mu ya fara fita sai mun kuma muka bi shi. Ba su yi tsammani mun bar garin ba, da suna gani gidan mu din ba a tattare yake ba, ba halin mutum ya gudu. However, even though they had a plan for outwitting the terrorists, they did not have one for outwitting the military. They did not think that they would need one, especially because they were victims, not fighters. Da rana muka fita, muka zo bodan Cameroon, daga muka zo bodan Cameroon dare yayi. Sai muka ce a kar mu shiga da daddare. Muka shiga da daddare sojoji ba su ce mu talakoki bane, har su harbe mu. Muka kwana sai dan uwan shi a Cameroon waya yace da safe mu fito Charmare. To da asuba ashe su suna gan mu a kyamara. Su da kansu suka tashi suka zo gurin mu suka ce kar ku gudu. Ai tun da yamma muna ganin ku tukuna ba ku iso ba. Muka zo gurin ku, ba abin da zai faru da ku, za ta tambaye ku. Aka tambaye mu daga ina kuke, daga guri kaza, ina za ku tafi, guri kaza za mu tafi. But this was at a time when counterinsurgency operations were at its peak. The military was stationed at different parts of the road, intercepting those who were escaping from villages Boko Haram had taken. Yakura and her companions ran into the military and had to undergo some questioning. This was when the second round of troubles began. Sai aka kawo sojoji guda 7 suka ce mu bi wayan nan. Muka tashi muka bi su da kayayyakin mu. Sai aka ce to a bamu dan wani abun shan ruwa kafin sojojin su zo su dauke ku. Ba mace ba namiji duk muna murna, muka dan basu abin da yake hannun mu. Sai da sojoji 6-7 suka dawo muka tashi muka bi su, sai suka kai mu wani gurin sojoji su da yawa. Su ma a can suka bar mu, su suka koma. Daga can sai muka ini, sojoji suka ce mana mu jira a ja ka mana ruwa, mun sha ruwa, mun mota ya dawo sa kai. Ba mu ga ruwan ba har azhar har lahasar muna nan a rana. Da muka shiga inuwa suka ce maza mu fita. Da yaran mu suna kuka, suka ɗauki ruwa a kofi suka ba yaran, sai suka hana iyayen da mazan duka. A ranar haka mun kai ne. Suka kawo wani farin roban su, ban san ko da kyamara a jiki ba ko baka, suka kikkifa akan mazan layi. Suka zo suka kifa mana akan mu, suka goggada, suka ce ba bom, muka ce ba komai, mun wannan ba mu san bom me ba. Ba bindiga, muka ce ba mu san bindiga me ba. Sai suka ce kowa ya shiga layi, muka shiga layi, sai aka caje mu, ko kuɗi ne ko ɗan kunnen gwal ne ko ma mene a jikin maza da mata dukka suka kwace. Sai mangarba da mota ya zo ya ɗauke mu, ya ce za a kai ku banki. Da aka kawo mu banki ba mu sake ga mazan ba har gari waye. Su ma gurin su daban, mu ma gurin mu daban. Da gari waye da sassafe sai suka ɗauki mazajen suka kawo su Maiduguri. Akan ma wansu yan gora ne suka ce mana ai an kai mazan ku Maiduguri, ko nan gaba ne za a kai ku. They waited for days to be transported to Maiduguri to meet their husbands, but they were taken elsewhere instead.
shikenan muna jira yanzu ne za a zo a ɗauke mu gobe ne har kwanan mu da aka zo aka ɗauke mu aka kawo mu ashe ba Maidugurin za a kai mu aka aje mu a Bama muna wayyo Allah a Bama ba kowa za mu mutu da muka shiga sai muka ga mazajen mu muka ce ashe su din ma ba a kai su ba har yanzu suna nan mu muna shiga sai motar da aka kawo mu din aka ɗauki mazan sai aka kawo su Maiduguri aka ce kar ku damu an kai mazan ku Maiduguri ne da kaɗan kuma za a zo a kai ku yau ne za a kai mu gobe ne za a kai mu ba ci ba sha ishiru wannan maza suna ihu mata suna ihu ana zafi kaɗan kamar yau haka. An important question emerges here. What happened to the men after they were taken away by the army? Ake da tawado ayan fanye da ake sai a warna fanye ba ande a warna fanye ba ngai don gana da sado ya da kiwarin goza maximum do sar na ladin ngai da sai dro gandur ba dro zawala dutin ande gari da sadin zawala dutin da kam ashirman be ma dai sundo yaro no kudo dai lenyi amdo nyor baranye da Allah do da sadiye amla ngala fundiye ronye yana da shikenan Allah do awar yallande no fanye sai ya futu kalen wa falata har Abuja so bular so tai daga kalen wa falata samma so fanye Allah do aroka an za fanye ande sai mbero asasa sai ande mbero asunyi Allah no yalla no sunni akole sai biso ande kala tunen karaye sai ande mbero no sai ande sai mbero no nyende. Did they have access to lawyers during all their time in prison? Yimla amla Abujan koshonza sama so pot sakana isa ndia soro nda lawyer mada we lawyer mo to nan wiri ay lawyer do lawyer mo to nan wiri anda sama nanye da shikenan yaro bayni ke dai wala ka urlopto ne sai nan da ga zaman ba saltiye soriya sai robiya bayin sariya da shi kana na gare kwatawan kwazan ba an da wasu rot an da zaksana hare kwatawan kwazan ba ya sallar falsoro am suru da gudana hare da shi kana an da yaron go yin ga an da bakwaran gai an da yare ya kawai hijira ji shi na da gwaza da kurtun fitan dalilin wazina no tanno ne aka yi da kwana da wata. There is a Center for the De-Radicalization of Terrorists in Gombe State, northeastern Nigeria. The program is codenamed Operation Safe Corridor. Fear, arra, efar ya kada. Kuto ake da sana da ardu Gombe salatin. Fidi sharar sakin. F to fata santa sakozan. Ngayin zaro da lemotun. Baksan so mo zai shara de nda amdo firo sai sharar ikimare. Saya balimi a jidau da balimi za mukuna balimi ba ade ba akai saya taware saya shara ikurmon din ba can mukuna balimi duwa mukuna ayafan diya saya shara ikurmon ba saya za baktan alan godon zan godon yin baktan akai ro dai monzi firi indirect sa efra kaza cikana dai alan da yare efe da anda fiza amdo arda ya gabara konberta to da sadi anda konbersati awa mana da kujja ba dai ala yanda zaksu da yanda gon sati da yanda fi zakwalala. The escaping circumstances weren't the same for everyone. For Bulama Bukar and his family, they had to wait for when the Nigerian army attacked the village, seeking to get it back from the grip of the terror group. Matana Karu Bulama Muzo na lafiya tukuna tare wayana Boko Haram sun zo shin ya lalace garin mu din. Da bayan da ya lalace din ma akan gudu Boko Haram yace ina jilbab naki a ba jilbab ta haka za ku gudu gaji sojoji suna gudu sun zo mutane duk suna gudu ta ya zo na ndo injin koma ndoka jilbab ga maza ma suna gudu haka ma sun bulale shi to daga bayan naji abinda sun yi wannan ba daidai bane ga mu maza muna gudu ta ya mace zai koma doka jilbab dan me ka faɗa haka din kai din naka ma bulala 20 ne sun bulale ne guda bulala 20. Bulama and his family took advantage of the chaos that ensued
and tried to escape then. It did not go so well. However, after they made it out safely, they fell into the hands of the army. Mun gani ba zai yi ba. Mun zauna ma gaban su kashewa ne zamu yi. Haka matana ka tara kayanka wayannan mun bar wajen su ne. Mun bar wajen su mun zo Maraba banki. Mun zo wajen sojoji din ma abinda bana so ne ya same mu. Lokacin ma matana ya ga ba tafiya din ba ne. In mun je ma za a raba mu shi ne abinda bana so. Ba komai mu tafi. Abinda Allah zai annabi sa ba ko ne abin nan ne. Sai mun zo a shi ne abinda ya faɗa ne ya same mu. Shekara 8 sun raba mu. Bayan da shekara 8 ne Allah ya hada mu mun zo. In the days following, when Yakura and her companions were taken by the military, the suffering and humanitarian disaster were intense. Sai aka ɗauke mu daga cikin fursunarin aka ce za a kai ku Maiduguri, sai aka kai mu cikin asibiti. Da aka kai mu asibiti kuma a asibitin ma shi ba ruwa ba abinci. Duk cikin bohol ɗayan ma a waje ne a lokacin za mu zo mu ɗiba. In haka mayan gora suka ce ba fita ruwa, ba wanda zai fita. Haka za mu yi ne. Asibiti general na Bama wannan. Haka za mu yi ne da ishirwan mu. Akwai wanda zai soma a layin ruwa, akwai yaron da zai rasu a layin ruwa, akwai namijin irin dattijawan da aka bari wannan za su soma har su mutu da rashin ruwa. Sai aka kawo mana doktoci aka ce ai ana mutuwa wani cuta ya zo Bama. Da aka kawo doktocin suka yi ba sa ga cuta, suka ce anya wayannan ba yunwa bane da tunani. Dan ba ma ga cuta in ba musu wani abu ba zai yi a sa musu allura su drip. Sai shi kenan aka ce kowa shirya ranar Monday da Laraba za a zo a kai marar lafiya Maiduguri. Waɗansu ma suna cewa ai mazanmu da aka kai su Maiduguri har yau ba mu gan su ba, kuma in mun je ai haka za mu ɓace ba za mu tafi ba, har suna ɓoyewa. In suka ce gashi mota ya zo kowa yana gudu. Wani kuma yana wani kuma yana cewa a ba mu san ai abin da Allah zai a gaba ba, za a kai ku ne asibiti ku samu sauki dan anan ga cuta ga yunwa ga rashin. The hardship in the Bama IDP camp was so intense that more than 10 people are believed to have died every day before help came. Some accounts say up to 40 people died on some days. Here is a humanitarian worker who worked with vulnerable people in that camp at the time. Muka je muka same su muka je Bama, sai muka same su suna cikin wani hali wayanda a gaskiya dole ka tausaya wa wannan mutanen lokacin da kaje ka same su a cikin wannan hali. Ina raba wannan kaya daki zan sami wannan tsoho a zibe, zan samu wannan kafin in bashi wannan kayan ma wani abinci ne haka na cikin roba haka da garin kwaki da suga da madara haka a haɗe. Zan ɗauka in ba wannan tsoho, in ɗauka in ba wancan tsohuwa, wani ma kafin in bata za ta faɗi ta mutu, wani kuma kafin in zo ɗakin ma already gawa zan zo in tarar. Ana nan na yi sati 2 a wannan waje, sai na ƙara komawa suka kawo ni Maiduguri. Na zo na zauna sai aka ce to sai na zo na ba da reporting cewa gashi wa'annan mutanen fa ga yanayin halin yadda suke ciki. Dukkan mu wajen 5 aka tura mu. Haka muka zo muka ba da wannan report, sai aka ce to ya kamata a ƙara komawa. Ɗan sati na 2 a wannan wajen ina ganin kowane rana ina ɗaukan gawaki wanda muke rubutawa 40, 30, 50 ana fitarwa, sojoji ne suke ɓoye ba su, a ba wa 'yan gora, a ba wa manyan su je su binne su. This was when the Knifar women started to organize. Their pioneer leader at the time was Kelu Haruna of blessed memory. They had one goal: to ensure the release of their husbands. Sayan tambuke urakun. Sa wari ande asondu. Awari kila bari ni ande sai ya chal sukunga ande ari fraza goza kurzu na fiza. Awdien manu nyende da kila bari ni ande marare. Aide amar fondi nya bari ni na da dai. Kamu sakundi. La marara am di aringo
junza no nyende so tuna siyasa kana manu nyende kalande kulnye amari tinye baranye nya mo jumba nyere kama amande mukwe ba mai so ya kam na da na so kam katenden waya so ngode akala ko ngandin tinyo yangala da allan please ro to bode salis ro to bode nyana da bi adina son mar reason do say garanti rawa na ne ro ditaro kam pelgaya kam bulanga nda we set project. But organizing even for a just cause was risky, especially in those very tense situations. So they did it in hidden ways. Kalatin kunya shi ma bari yana har sa da man dinaro rizana so ja sai panza kama kullum barro alaman na fici da mari tare rawa na ban isi di taro ga ya ande kama da ya kai da biya shi kam falsori tare fal cidin gananya kam isha yayi dai kam gare ma kalan yin akai lan kam falga ya kam pindi ya ta ya tu ya kam bulan zare loktu bana bara wol roja sulin walta akai samma dai chap su da please da fande a shi ma da bari jana da alan godon yin hawadu am kulan zaro ganye ngongo de lamara da putu bari jana lai su di ala ya bana jin am de so isan gube o campus o dalori tuso muna so ba ma so kan riga so samma gaye am du so kam satana har sala zina ande matin mazan hade ngode kam yuroti hade da samma kondiye kam kondiye nan zuro ande asondi ma har waya ne ngo am de wani so akan samma kuskuro am du kondiye da kubali ne gamar du hojin ala ande bana za am la so kuma kondiye na. As this humanitarian worker will explain, the Knifar movement was born partly because of the fruitlessness of the women's approaching people for help. Yanda dai muka haɗu da su shine ya kellu wannan wancan su wajen su biyar suka zo wajena suka ce min to gashi lalla in yi kokari duk hanyar da za a yi mazajin su ji labari dai kawai suna raye. in sun ji labarin suna raye to hankalin su zai fi kwanciya sai suka ce to su fa tun a wannan nursing village din suka ce za su haɗu ne haɗin kai na mata in sun haɗu sai su creating na wani abu na mai sunan shi kamar ƙungiya. Finally, in 2021, their husbands started to regain freedom in batches. There were batches of 400 people, 500 people, etc. Right now, we can estimate that at least 1,300 of the men have regained freedom. This is Yakura's husband, who was finally released in November 2021, after about 6 years in detention. aw kala na sana zoro askan yana ala anda sumo dai ishe kala anda sa kala kala aw ishe na ma kamara anda ko zai sai ma zawa surutin we zawa dukin aw nya ka kiliya da ngani dingande anda dingande har far kace ka ishe na wala kasu da den wala wa fala bukuran kare kara lume aw dimo wanya ko zai ba wa fala bukuran kare. One of the things he finds most painful is that surrendered terrorists seem to be getting better treatment than he and others who were wrongfully detained. har amara de so har kala tidin hawji banza sundi sadalo la babaza am de kada babazana wa fala zalla yayen sai wa fala zalla kairo babaza har soja yi sulu ngo sayar ayun zano nyindi sai ro amada idim adad de inde almara sulu we andiro guza ayan fanye inde har ko har kashe sulu ko ya ko ya so wa fala karai ko ya nim adad sulu andiro we le fidena awade findu badan yer kirje duma indiro buzi a nyero dia kare ne guzai a fiye guzai kwayaye suro masara yan karai kam do bari mi guzina mamai kamar shakwa zana
am do balmi goza yanda sa kallo satan mai kamar mo ya sai rozo ayo zano da kam do balmi man mai isha kawo mi masa timba shako da suru kamar kan nasu amma kam ayo dinga tema ay mano zai wallahi kwaye mai suru wa hada da su magzimi nan zan mai wata za gwada biyan baraka kara chotto tunani da yongo ya awrla ne kwanzan kam dai kan za gam isna ma sha mukun da za zama sha kuro tini ko za shuru arze sadi suru bla aw rose sadi fato sadina sanya sadina aw sari ba. The whereabouts of many more men is still unknown. Har kamar sawa ila wani bere mamanzare kuro bankiro lengya wallahi wa suriya shimjin roti macirin ade sakuro nazar da tande ba washan da har ci maburu zo bura ko zo yim ci sulunare har isa sawa sulunare noti mimbe ma surin ba nya yeshin sa wakan ta ta re da gaskina wacha cha kallon kasen kuma yaso wa na wana ai noti yarin sojin kuma gaskina noti ba akin ya da saya yile ngara kan da dai wangwaja kam ya fante jedan no adati kam kwa yandar sadi. It is a sentiment that is shared by other men in his position. This is Fatima's husband, who was released in 2022. Kuma sun yi gwarmaya gaskiya abin da suka yi wannan bamu sama ne suka yi haka ba dan abin da ya sa su suna kauye ne girman kauye ne ba su san komai ba ne kuma wannan abun ba zai ma tuna a kai ba kuma Allah ya taimake mu sun tuna wannan abun sun hada kanunsu suka yi mana ca da gwamnati su dai suna gaya mu an ce musu kuni nawa ne kuka so wannan abun za mu ba kudi ne muke so ba mu yali mu muke so suna tambayar su da yawa haka suka gaya musu ba mu son kudi ne mu dai inda zai yi yali mu ne muke so da in mun sun da ido shikenan mu bole mu ya kare su aka gaya mana alhamdulillah abin da suka yi mana mun gode Allah ya saka musu alheri wannan abun ya same mu gaskiya mun je wahala mun sha komi da komi suka sa mu prison suka azabta mu suka kai mu nan wajen prison guda fudu mun shiga mun fita to haka gwamnati ya ce ko dai gwamnati ya sallame ku zai koya muku aikin da zai muku amfani to bayan an sallame mu ba mu ga abin da zai mu amfani ba gashi yanzu suka kawo mu an bar mu da talauci kuma kafin wannan abun zai same mu alhamdulillah mun rike kanmu da yalinmu duka muna da gidanmu a gine kuma ga dakin da yaranmu duk alhamdulillah gwargwadon karfin mun yi amma yanzu haka wannan wallahi tallahi ko kabo ban mu da shi balle gida balle daki balle wani abu gwamnati gaskiya bai yi mun adalci ba da haka muna neman hakkinmu in dai zai yiwu gwamnati ya ba mu hakkinmu wannan wahalan gaskiya ya shiga jikinmu waɗanda suka yi wannan aiki din nan ma sun fi mu da jin daɗi yanzu haka muna tare da su yanzu haka amma da su ne wannan abun sun yi amma yanzu sun fifita mu akan wannan akan mu su suke gaba ne su ne suke gaba da haka mu ma in Najeriya ne gaskiya kuma muna nema hakkinmu kaga gwamnati ya ba mu hakkinmu abunda suka yi mana wannan abu. One of the many tragedies of this crisis and how it has unfolded is that boys and girls grow up not knowing who their father is. This was the case for Bukar Bulama. On the day he came home, his son, who had been conceived but not yet born when he was arrested, looked at him with suspicion, unable to recognize him.
The boy went as far as reporting his father to a human rights activist, saying a strange man had started sleeping in the same tent as his mother and siblings. Sai na samu ɗansa, ina jin ɗan nasa ya kai shekara 5, sai na ce masa me ya faru kun samu, sai ce wani mutum ya zo yana kwana a gidanmu, akwai kakata muna tare da ita, daga zuwansa sai aka ce ita cuna ta bar gidan, mu kuma na ce baka san wane ne ba, na ce ni ban san wane ne ba, kawai ya zo yana kwana muna a gida. The courage and resilience of the Knifar group led them to gain some level of support from allies and media organizations who amplified their work and brought them some publicity. Human Angle Media is one of those organizations. So I think for me, the decision to bring the Knifar women on board has been one of the best decisions I've made as CEO. As CEO, I've made mistakes. As CEO, I've made decisions that I think were so right. And one of them, I think, is the decision to make the Knifar women reporters. And we're based in Abuja. And when at the last minute, we realized that there is an anniversary of one of the most important or one of the most prominent but underreported massacre that took place in Maiduguri, in the Giwa Barracks, a military facility. We could not get our reporters to Maiduguri from Abuja immediately. So I called the Knifar women to see if they can get the victims or their parents to speak to them. And to my surprise, to my utmost surprise, one of the Knifar women, Yakura, took her camera and her tripod, which Human Angle provided for her as a work tool, invited 2 parents whose kids were massacred, brutally killed at a football field just close to the Giwa Barracks. She took them to the spot and interviewed them right at the spot, because one of the mothers actually witnessed the killing of her own son, but there was nothing she could do. If she reaches out, they will join she and her kid. So she went there right on the spot, interviewed people, sent us the raw video material for it to be edited. And from my experience, I don't think I've seen fewer reporters would have that kind of initiative on their own without supervision to do that kind of thing. And I think that was when I became very proud of that decision I've made. I think the Knifar women's experience has helped them to be able to tell the stories better. So what we have seen with the Knifar women in Human Angle is we brought in the victims to tell their stories by themselves. We didn't tell the stories for them, and we didn't bring people from somewhere to tell the stories. We empowered them and made them capable enough to be able to tell their stories by themselves. I think before Human Angle came on board, they did not even have an avenue to tell their stories. And I think Human Angle provided the tool for the kind of social mobilization that is needed to be able to speak to power, speak to authority. And I think that was what we succeeded in doing. And the result of that speaking out led to the release of over 1,000 of these men. But the journey is still halfway. We still have thousands of these men still in detention. And we hope that in the coming days and in the coming weeks, we are going to escalate our reporting and our advocacy on these issues. And we will never stop until the last man is released. They also got some support from Mahmoud Kamara, the then director of the Africa Transitional Justice Legacy Fund.
They appreciated their relationship with Makumed so well that they named one of their children after him. They did this for a couple of other people who were instrumental to their progress. They believed it was the only thing they could do to show their appreciation. Yawa inda muka ga kokarin su shi yasa muka yi haka. Dan a lokacin akwai sarakunan gargajiyan mu, akwai su 'yan siyasa, akwai manyan gari da muka fara yin maganan nan suka ce wani abun ya fi karfin mu ba zai yi mu yi magana ba, sai dai irin majalisan duniya ko dai abin da ya shafi irin su human right haka, in ba haka ba kamar kai dan siyasa kai magana mu za a zo a kama ka. Ku din ma ku yi hankali kar su zo su kama ka, ku rasa miji, yaran ku su rasa iyaye. Har akwai wani dan mutumin garin mu shi ya iya turanci, ko tafin zai yi mana muka ɗauki list muka tafi ya ce a'a mu tafi gidan lawanci ba zai iya yi wani abun ba, amma gaskiya ya ga kokarin mu tukuna shi ba zai yi mana bayani ba. Muka ce a'a kawai dai wani gurin da in ba mu iya ba za ka yi mana fassara, ya ce a'a ba zai mishi ba. Muka je gidan lawan bana ya ce shi ma a'a ba zai mishi ba. Shi yasa mun ma muka ga iya kokarin da suka yi mana. I was pleasantly surprised when I was informed by another colleague of mine who has been the principal champion of this women's fight. At this, I'm talking here about Astaba Prete. And even when we all left Amnesty International, she's still chasing us to keep supporting the women. So when I got a WhatsApp message with the picture of the baby and said this is the young black maid, it was quite moving. It was very emotional because I know some of these women where they've come from and what they've been, and what we were doing was just plainly the human piece that supported them. So I felt proud as a namesake. I think I need to grow more as a namesake. I haven't actually killed the sheep yet, or my namesake. I mean, I still know that. But it was quite pleasant feeling. It was quite satisfying in a way, because we don't do these things for recognition. We don't do them what they call to get children named after me. But when they do happen, it just shows that we still have humanity out there. We still have people who understand what it means to be grateful and to be thankful. So these women were in themselves very inspired. They, like I said at the start of this interview, this conversation, what I saw in the spirits, what I saw in their determination to change their own status quo, to change their own circumstance, was motivated in itself. But generally, what inspired me to work with these women and support them was because what happened to them, or what the government was doing to them, was plainly wrong. It was a serious violation of their rights as human beings, especially as women. And in the context of conflicts, we tend to always ignore the multi-level implications or impacts of human rights violations on women. And these were women who had lost the breadwinners of their family, so they were left to fend for themselves and their children. They were subjected to other forms of human rights violations. So apart from the fact that they had been made displaced, they were being deprived of the right to information about the whereabouts of their husbands. They were being deprived of the right to livelihoods. Their dignity as human beings were also being deprived. And I, as a human rights researcher and campaigner advocate at the time, it was a no-brainer to work with these women. But what stood out for me with these women was their determination, their commitment, and their thirst for justice. And that if you are in the space of human rights and you don't have that fire within, when you interview the people, when you hear their stories, when you know what they have gone through, despite what they have gone through, they were still ready to challenge and speak truth to power and to demand for their rights, then that should inspire. So that is what inspired me. And the women were really ready to work as a team.
wasn't a situation where everybody was trying to work for their own interests. And there was a lot of learning there for human rights activists and campaigners and practitioners who always want to work in silos to gain credit. These women were ready to work as a team, as a unit, to demand a simple thing. And it's just release our husband to tell us where they are, what has happened to them. A few journalists have also covered their story. So the first story I did about the women was actually, the reporting was done by Mr. Ahmed Saukida. So he had gone to Maiduguri and then he came back to the Abuja office with the materials, the interviews, the transcripts. And I did 2 stories, one of which was to introduce people to the group and their experiences of displacement. And the second was about survival sex. Not even survival sex, the rape of underage IDP girls who were getting pimped by older IDPs and camp officials. And the stories were incredibly sad. So that was my introduction to them. And then eventually around September 2020, I traveled down to Maiduguri myself to meet with them for the first time. And it was at the Daloritu IDP camp at the outskirts of Maiduguri, which is now abandoned, unfortunately. So we sat on plastic mats. There's one window and a door, and it's usually a very hot place, so you have to fan yourself with a hand fan. And the surprising thing was the calmness with which people narrated their experiences. And for you, you'd be like, so this is happening. So one person can go through all these traumatic events, and they're just telling all those stories with straight faces. Because, I mean, if they do not normalize those experiences, they could, to put it lightly, run mad, and they would not be able to function in society. So they just needed to see it as one of those things, which is extremely sad, to say the least. These are not terrorists, as confirmed by the government. So it then means that they ought to be entitled to certain things. Apology in the list, compensation to restart their lives and make it as close as possible to what they used to experience. But in reality, what happened is that, number one, many of these men were not even given transport fare to take them to meet their families. So people had to crowdfund money to provide. Some of them were wearing very tattered clothing and vests. They did not have footwear. So people had to raise money to put these things in place. And then they are not getting assistance to get a source of income. Some of them were not allowed to enter the IDP camps to meet their wives, to live with their wives after they were released. So the treatment was just miserable, just terrible. And the government could do better. We are grateful this has happened, but there's just a lot of steps that still need to be taken for there to be something as close as possible to justice. So far, I think I am just disappointed because Human Angle has been just doing this almost alone. And even when these men were released in their hundreds, I expect to see lawyers or law associations providing pro bono services for these men to get some form of compensation from the government. Because you can't hold my life, you can't detain me or imprison me for 7 years, and then you release me after 7 years without any indictment, without any form of compensation.
and then you expect me to just move on. So there's a limit to what we can do as a newsroom. Ours is just to tell the stories of these people. And we expect when we tell the stories, the lawyers should take the baton from us to ensure that these people get the kind of judgment that may lead to enforcement. Because it's one thing to get a judgment against government. It's another thing for it to be enforced. But I feel if lawyers can get judgments, I'm sure the civil society can do a lot in putting pressure for these people to get the compensations they deserve. The Knifar group fought for their rights for years. They are still fighting.